Good morning, everyone. Before we Morning. start, I have a question for you. Which is more effective? Which truly makes us smart? Online learning or traditional classroom learning? Many people say learning in a traditional classroom is more effective because we can meet the lecturer face to face. We feel more complete to focus. But let's be honest. How many of us sit in class and find our minds wandering? On the other hand, online learning offers effectiveness through technology. However, the challenges are more difficult. In front of a laptop, the desire to open another tab or get distracted by the atmosphere at home is very big, and many of us find ourselves trapped in passive learning, simply watching without truly absorbing. So, what's the key? Effectiveness lies in our own learning strategy. Learning intelligently means knowing how to actively process information. Essentially, a platform is just a tool, and learning isn't just about how much material we put into our brains, but also about how we grow with others. Because in the end, the true effectiveness of learning is when we are able to balance our material intelligence with our social sensitivity wherever we are. Thank you. Segitu. Oke. Patah kamu evaluasi sesuai yang tadi rubrik Pak Rahmat. Coba. Oke. Nanti dikirim aja Alex, video Zoom-nya. Hah? Dikirim aja video Zoom-nya. Oral, Pak. Harusnya sekarang sih oral. Oh, sekarang. Mau buat Udah bagus kataku masih. Cuman kayaknya kurang nada suara. Terus mau coba buka yang tadi bentar. Nah, Muncul misalkan kalau di nggak? sini ada. Oke. Nah, kamu evaluasinya di sini, Pak, dari yang pertama. oke. Itu terus aja, Bro. Ya, tulis aja. Itu notes. Nomor yang aspek confidence and delivery itu I think excellent Oke. karena dari kontaknya itu fokus ke pesertanya. Number two, excellent again. Karena mungkin masuk logika. Nomor audience engagement mungkin 3. Karena mungkin kurang gerak-geraknya. Udah di zoomerin. Terus, aduh, fokus What? juga. Akurasi. Oh ini, bentar ke bawah ya. Wow. Clarity teh apa? Jelas gak sih kejelasan pronunciation-nya? Oh, udah jelas. Ada effectiveness, udah ada jelas. Grammar, jujur gak bisa iniin grammar aku mah. Mun iya, mun Tapi appropriateness apa artinya? kosakata yang sesuai gitu yang yang apa ya?
appropriate itu yang sesuai. Sesuai sih menurut aku mah, gampang lagi dipahaminya. Jadi si audiens tuh bakal lebih ngerti soalnya emang kosakatanya kosakata yang mudah dimengerti. Oks. Oke, smoothness of speech. Mungkin nah untuk smoothness of Semuting. speech. Jus. eh Cuman berhenti bentar doang. Tadi kelihatannya berhenti doang. Mungkin emang lupa aku guys. Sudah untuk rhythm and pacing itu dari iramanya udah lumayan dapat. Tapi kurang ditekenin kalau lagi kayak ngetegasin si ininya, si inti dari isinya. Oke, yang ngingetinnya. Terus buat confidence itu udah lumayan, udah confidence lah menurut aku mah. Observe the strength. Sagesta, strength observe. Apa itu artinya? Strength, kuat, Kuat. observe. Kelebihan dia gitu dari Oh, kelebihan. dia. Kelebihannya itu menggunakan mungkin ya vocab-vocab yang gampang dimengerti. Grammarnya juga kayaknya pakai yang simpel-simpel dari grammarnya. Untuk suggestion itu mungkin nadanya harus ditegasin lagi. Pas ngajak itu ada naik turunnya, nggak datar. Sudah. Oke. Ale udah kelar ditulis. Next. Next siapa? Fata. Bentar mau nanya dulu. Ah, Nanti kita nulis yang ininya, yang orang lain ke kita atau kita ke orang lain? yang orang lain ke kita. Oke. Ya, jadi buat bahan apa perkembangan kamu gitu. Langsung saya ini teh. Oh. Ale sih ya. Yes, ok. Good morning, everyone. Think about it. Do you like staying quiet, just listening and sitting? It feels safe, right? But this is the comfort zone trap. In the past, teacher taught you what to do. Uh, you just listened and followed. It was okay to be quiet. But now, you cannot be quiet anymore. If you stay silent, you lose the chance to learn and make friends. Silence gives you comfort, but it gives no progress. What is the difference? In traditional, you are wait, you are passive. In the modern, you are move, you are active. Being active is not showing up. It means you are brave. You have to start by yourself. You must open your own way. The future needs people who can talk and work together. If you don't engage, you will not grow. So, starting today, don't wait, speak up and connect with others. Remember, only those who engage truly succeed. Maybe that's all for me. That's all for me. Thank you. Menurutku, yang confident and delivery is excellent. You look confident speaknya gitu. Terus yang organizer of ideas, aku pikir juga excellent karena alurnya jelas and the material on topic dari judul gitu. Terus yang audience, apa ya? Yang good karena kayaknya kurang keterlibatan audiens juga karena di Zoom ya. And next yang pronunciation. Nah, yang ini kayaknya ada yang harus diperbaikan ya tadi tuh. Aku dengarnya apa ya?
apalagi DOS gitu. Terus yang grammar aku juga kurang ngerti, tapi kayaknya eh segitu mah bagus. And vocabulary, hmm, kedengarannya sih yang familiar ya, gampang. Terus smoothness of speech itu apa sih? Kelancaran. Menurut aku lancar sih, kayaknya nggak ada, tadi juga nggak terlalu banyak jeda, nggak ada jeda, jadi nggak ragu. Kalau ritme dan tempo kayaknya jangan terlalu cepat deh, jadi kayak harus ada dikit ditekenin juga. Terus buat yang confident, udah sih, udah percaya diri, bagus. Terus yang apa itu? Strength, kelebihan ya. Hmm, Kelebihannya dari materi sih, karena sesuai sama topik kamu aku. And sarannya itu suaranya jangan terlalu cepat aja, jadi ditekanin dan lambat aja biasa. Udah itu aja. Oke, Thank you, Alex. Iya. next. Aku nggak sih? Boleh. Ya, Berarti ngerti. habitanya Ntar ya, aku ini dulu. Jujur aku belum apal, jadi masih lihat teks ya. Sumpah aku masih. Okay. So, good morning everyone. Let's be honest, we all love flexibility. We love being able to study from a cafe or even from our bed. It feels like a dream, right? But there is a hidden danger. I call it the freedom trap. The problem is simple. When we have too much freedom, we think we have plenty of time. We say, I will do it later or I will do it tomorrow. Before we know it, the deadline is tonight and we are stressed out. This is why flexibility without discipline is a recipe for failure. In a traditional classroom, the walls and the teachers keep us disciplined. But in digital era, those walls are gone. Now you have to be your own boss. You have to set your own rules. So, what is the solution? It is about taking control. Discipline doesn't mean you are not free. It means you are smart enough to manage your freedom. If you don't manage your time, time will manage you. My friends, the professional world in the future doesn't just look for smart people. They look Did I for do it? people who can work independently without being told what to do. So, starting today, let's change our habits. Don't wait for the deadline, take charge of your schedule. Remember, only those who are disciplined are truly free. Thank you. Done. Wait a second. Kok belum muncul ya? Oke. Kalau yang confident-nya udah bagus, Oke. excellent. Yang organization-nya juga sesuai tema. Kalau audiens, kan ini mah kita belum ngapalin ya, jadi masih baca. Kalau nanti mah kayak matanya ngelihat ke audien gitu gak sih ya? Mm-mm. Mata kemana? Kamu udah ada Kayak ngomong eye euy, Bang. contact sama audiens. Mm-mm. Tapi oke sih. Okay, wait. I will scroll it.
Pronunciation-nya bagus. Grammarnya bagus. Vocabnya juga pakai kata-kata yang gampang dimengerti. Tapi masih tetap formal. Terus kalau smoothness, kamu ada kata-kata yang diulang gitu ya? Iya. Sempat beberapa kali. Terus nadanya bagus banget kata aku mah. Terima kasih. Terus ekspresinya karena ini masih baca jadi masih belum kelihatan. Terus kelebihannya kayak di nadanya waktu kalimat yang persuasif nadanya kayak ngajak gitu. Terus kayak eh, ada jedanya gitu. Terus kalau kurangnya mungkin nanti kayak bisa pakai gerakan atau misal kontak sama audiens gitu. Oke. Udah, Thank you. aku ya, Yes, betul. bentar. Good morning, everyone. Have you ever thought about how learning methods affect us as students? Today, I would like to talk about the impact of online learning and traditional classroom learning on students. Online learning gives students independence. We learn to manage our time, become more responsible, and improve our digital skills. However, it can also make students feel isolated and less motivated. On the other hand, traditional classroom helps students build social skills. We can interact directly, share ideas, and stay more focused. But sometimes it limits flexibility and learning speed. So, what does this mean for us? It means that both methods shape us in different ways. Online learning builds independence, while traditional learning builds connection and discipline. Ladies and gentlemen, to grow as better students, we should not rely on just one method. We need both to become independent learners and strong communicators. So, let us use both learning style to become smarter and more balanced students. Thank you. Udah. Aku masih mood. Nah, buat yang confidence and delivery-nya, menurut aku udah excellent. Terus yang organization of ideas-nya excellent, soalnya kayak nyambung satu sama lain. Kalau audience engagement-nya karena masih di Zoom, eh good ya, soalnya engaging but limited interaction gitu. Apa excellent ya? Karena masih di Zoom, jadi gak kelihatan interaksinya kan. Cuman nanti kalau Ya. misalnya udah tampil, bisa di ini lagi, di improve lagi. Terus kalau accuracy of language-nya, kalau pronunciation, mungkin masih bisa kayak banyak ya yang mispronunciation-nya. Jadi buat apa ya kayak praktisnya di apa ya kayak diimprove lagi soalnya kayak masih ada sedikit yang kurang. Jadi bisalah dikoreksi. Terus kalau grammar sih kayaknya pasti udah benar karena kita kan udah nyusun ya. Terus kalau vocabulary-nya juga sama kayak yang lain, gampang jadi nggak ada kata-kata yang rumit ya, which is kayak audience juga pasti bakal ngerti karena si vocabulary-nya juga gampang. Terus kalau smoothness of speech, tadi tuh kayak masih ada jeda-jeda sedikit ya.
kayak masih bingung gitu. Nah, nanti bisa diimprove lagi kayak biar lebih smooth lagi pas tampil. Rhythm and passing kayaknya udah oke, tapi mungkin biar diingat lagi biar apa ya, kayak jangan terlalu kayak cepet banget jangan, lambat banget juga jangan gitu. Jadi kayak pas. Jadi kalau misalnya kalau bisa pas kita lagi latihan tuh di apa kayak di timer gitu biar kita tuh nggak kelebihan waktu dan nggak kecepatan juga. Terus kalau confidence in expressionnya kayaknya udah bagus sih. Tinggal ya disesuaikan aja nanti pas tampilnya. Terus selain mungkin apa ya, strength of serve-nya berarti apa ya? Mungkin kamu bisa ngapal, maksudnya, aduh apa ya, bingung. Suggestion for improvement-nya deh dulu. Buat improvement sih lebih ke pronunciation-nya, terus apa ya, lebih ke pronunciation-nya sih, pronunciation-nya kayak butuh diimprove lagi biar lebih bagus. Kalau strength observe-nya apa ya? Kayaknya tadi kamu udah bagus sih, kayak apa ya, gak terlalu cepat juga sih menurut aku, cuman ya itu. Jadi harus improve-nya kayak jangan kebanyakan jeda dan lain-lain sebagainya. Itu aja sih. Sudah.